Srinivas sir, welcome. Sir. Sir, good morning, sir. Good morning, sir. Srinivas sir. Good morning, sir. Sir, actually, in a classrooms, we connected a projector, sir, also. Okay. Okay. So Okay. they're having a projectors and audio system also. And Okay. even they're asking for the students to log in also. Okay. Okay. That is the Okay. reason maybe the count will be less here. But Okay. the Okay. student listening, I'm going to sharing a snapshots for you. How many Okay. students are attending class? Okay. Okay, sir. Yeah. Over to you, Yes. sir. No issue, sir. As long as there are people who are actively listening to this. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, sir. I'll start at 11:12 maybe. I'll wait for 3 more minutes. I'll start at Okay, sir. 11. We'll start around 11:15, sir. Okay, then. So we'll start around I'll just make 11:15. sure meanwhile, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you.
Uh, Hello, everyone. Can someone acknowledge if I'm audible properly or not? Yes, sir, it is audible. Okay, can I start now? Yes, sir, please. Okay, thanks. Anand. So many students join now. So we'll start. Okay, thank you, thank you. Okay, so earlier we had a session. So in that session we gave a little introduction about Google Colab, and then we have, like, right now we have 15 experiments in our lab. Out of those 15 we discussed two. One is this experiment one, find S algorithm, and then the third one, decision tree, or ID3 based decision tree algorithm. So I'll just give the brief about the Google Colab ones, because right now there are so many students compared to earlier. I'll give the brief about Google Colab again. Uh, Maybe probably little bit about ID3 algorithm. I'll just spend very little time on these two. This find S algorithm, anyways, we'll have to discuss after, because experiment 2, while we are doing the experiment 2, we need explanation for experiment 1 as well. So I will redo that again. But yeah, from this class onwards, I'll try to reduce the content that is being repeated. uh, so please try to attend the sections as many as possible, because we have 15 experiments. We can't finish everything in a single class, so we'll have to split this into multiple sessions. So if you do not attend one section also, it might affect the next section understanding. So yeah, please try to attend as many as well. Before that, sorry, I didn't introduce myself. See, I'm Narendra. I did my PhD from IIIT Hyderabad, and I'm currently working as a research scientist in a company called Core.ai. And I'm currently working in the NLP domain. Even in my previous work, that is my PhD and my master's, in both I worked in machine learning and natural language processing areas. So this is about me. Actually, like in the previous section, also we kind of have introduction to each other. Uh, I understand most of you are familiar with Python. So let's start with Google Colab ones. So, by the way, um, I'll be speaking mostly in Telugu while explaining the content. Uh, మీకు ఎప్పుడైనా కానీ ఏ డౌట్ వచ్చినా కానీ జస్ట్ చాట్లో మెసేజ్ పెట్టండి. ఆల్సో లాస్ట్ 15 minutes ఆర్ లాస్ట్ 10 minutesలో నేను కొంచెం క్వరీస్కి టైం ఇస్తాను. ఆ టైంలో కూడా మనం క్వశ్చన్లు అడగొచ్చు. మీరు ఏదన్నా ఉంటే చాట్లో పెట్టండి, లేదు అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం చివరిలో డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే కంటెంట్ నేర్చుకోవడం. యూనో ఐఎమ్ preparing the theory and code both in the same sheet. So if you are not familiar with the theory, please try to follow the content that I have created here. If it is not understandable, at least pick the keywords and search it in Google or search it in YouTube. You'll find many sources for this. Okay, from next time onwards, before I take any section, I'll try to send some videos to your HOD or administration. They'll circulate those videos or the links to those videos to you. So please try to watch, because like there are so many experiments now to explain, and we can't actually go to the theory or the in depth. Basically, I can give you the overview, but I can't go in depth to each and every topic.
So that's why I'm sharing the videos as well before every session to watch. But this session it's fine because this section I'm only covering a little bit easier topics, and then you can I'm also prepared some content also. So this section it is fine. From next section I will send you the video links as well. So yeah, now let's discuss about the Google Colab. So in Python, we call whatever the interface that we use to execute the Python codes, we call it as IDE. So there are multiple, interfaces available for us in Python to learn or to execute code in Python. So for example, if you are using Windows, you have Python, this thing, uh, IDE, direct IDE, like in the command prompt, or you can use Vim. Many of you might be using Anaconda. There are other IDEs as PyCharm. Even Spider is there, I guess. So some of these are IDEs for our interfaces to execute the Python code. So they'll provide you the compiler, and then you write the code, and then you execute the code in that same interface. Even Visual Studio is available. So all this is there. So the only difference between these is it doesn't these IDs generally doesn't provide a facility to create content. Like for example, this is an image. We can't keep an image in the code, right? So content is different from the code. But in Jupyter Notebook, it provides both. So it works like an HTML page as well as a compiler. So you can keep your content here, like in the text, as well as your code like this in cells. So we have different cells, we have to mark them. So for example, I'll highlight here. You see here you get two cells, two types basically, either code or text. So if I click on code, a code cell will be activated or created below to it. If I create text, you can create the text here. So this is available in Jupyter Notebook. So Jupyter Notebook, you can run it in a browser basically. So all that you are seeing is a Chrome tab. So in the Chrome tab, we are seeing a code to run, a Python code to run. So this is Jupyter Notebook. A Jupyter Notebook can be utilized in a local machine, that is your desktop. So basically it is an offline process. That is, you don't need to connect to internet. You can open your browser and you can use it there, but you don't need actually any internet for that. But in case of in case of Google Colab, Google actually provided, because as the machine learning keep growing and Google wanted to provide a platform to everyone, so they provided this platform called Google Colab. In the Google Colab, it works exactly like Jupyter Notebook. There is no difference at all. Only one thing is, uh, obviously, if you're running something in your local machine or desktop, all your files will be stored in your local disk. That is in your C drive, D drive, F drive, any drive, and then you give path to that file in your code. Well, like for example, if you're reading some CSV file, you give path to that CSV file, right, in the code while opening the file and all that. So all your files will be stored in your in your local disk. But in Google Colab, we can use Google Drive. Google Drive as your storage. So Google Colab will connect to Google Drive. You can keep all your files in Google Drive, and then you can run your code in Google Colab. So for example, I think this is visual. This is the drive or the folder that I have in my drive. So I created Kite Labs and third year ML. So this is my folder, and this has all these things.
So here I have the CSV files. Here I have this, code files, Jupyter notebook files. These Jupyter notebook files will have the extension of IPYNB. NB means Jupyter, sorry, notebook. So I is IPython notebook. The extension name is IPython notebook. So this is a CSV file, this is a PDF file. All these things are there in the my Google Drive. So what you can do is to create a Jupyter notebook, you can go to more, right click, more, and then create Google Collaborator. So it will automatically load, one tab with Google Colab Jupyter notebook. So let it open. Well, see, we have the Google Colab. Here you can keep the name. Uh, I just kept ABC, and then you can write your code, everything here. And then if you check, you have the, it's not loaded yet. Yeah, it's not loaded yet. We changed it to ABC, but still it is showing untitled. But you can see because it's working in the internet, it will take, there will be little delay. So this is the file we created. See, abc.ipynb. So here you can see all your files. So I'll just move it to trash now. We don't need this yet. Okay, it's fine now. For example, in local, if you are running a code, you are giving the path. So both the files, code file, usually you will keep your code files and data files in the same folder, right? So in this case, we are saying Google Colab is like another tab, and you have the Google Drive to save the files. But how to connect them? Because in local, there is no need for connection. All you have to do is give the path. There is no need to mount. That is, make the drive, make the hard disk available to the program in the local. But here there is a need for making the drive available for the code. So for that, we use this cell. So this is a common code that you have to execute in Google Colab whenever you are executing this. Also, you can download this as some HTML file or PDF file. You can print it. If you print it, it will save as a PDF. So this you can learn later. So yeah, so easily you can transport uh, your content and the code to some PDF file easily. So this is the final PDF. You can save this PDF if you are doing this using Google Colab, or even Jupyter Notebook allows this. See, what I did was I ran this cell from Google Colab, import drive, drive mount, content / drive. So I ran this file. So it opened this. Okay, it's not visible for you, but if whenever you are running, it will be visible for you that it will ask for permission. Okay, your Gmail permission. You just have to allow it. Once you allow it, your Google Drive will be available here. So here on your left side, you can see files icon. See, this is the files icon. Here you can see the drive. Your drive is nothing but your Google Drive. So from here, you will see all the files. So this is a mandatory step that you have to do if you are using some file names or the file access in your code. Otherwise, it's fine. You can run anything. If you are not using your drive to store any file, or you are not using any file in your code, then you don't need to run this, or you don't even need to keep this in your code. But in machine learning, we mostly work with the data, right? So we'll have to keep some files somewhere. Why I'm using this particularly is because I wanted to get
too familiar with this Google Colab, because in future, when you are learning deep learning or machine learning, you will be mostly working with neural networks. These neural networks right now, maybe we will use small neural networks, uh, but if you go into deep, you will have to use very big neural networks. So to run those uh, neural networks, you can't simply use your CPU. That is, in your laptop will have 4 cores or 8 cores. All those are CPUs. But to make the code run faster, and also to make the uh, big models to run faster, actually, so we will need this GPU. So GPU, CPU, understand the difference. CPU is like sequence. Like all your task will be run in task sequence. First task 1, next task 2, next task 3, next task 4. But in GPU you can parallelize it. That is, you can run 4 tasks or 5 tasks at one time. That is, task 1, task 2, task 3, all these will be separated as threads, and they will be run in parallel. So that is parallel processing. So GPUs, they can do parallel processing. CPUs, only to some extent they can do parallel processing. They can't completely do the parallel processing. So you need GPUs in future. So not everyone can afford GPUs. You have to buy GPU, set up GPU, all that you process is there. But also it's costly, and not everyone can afford that. So that's why Google made GPUs available for free to everyone. For using that, you need Google Colab. How to use? I'll show you here. Change runtime type here. Here you have the you know uh, availability. So here you have Python 3. You can run R as well, but yeah, Python 3 you select hardware accelerator. You have CPUs, T4 GPU, and then A100 GPU, V100 GPU. So those which are not highlighted, you have to subscribe to that. Some money you have to pay to access those. But for free, we have T4 GPU. So you can use this T4 GPU and then run your codes, which like not these GPU, like not current programs, but in future you will have to use GPUs, right? Then you have to change this runtime to GPU and then use it. So that's why even though it's not necessary, I'm making use of this Google Colab, so that you will start using this Jupyter notebook. And because that's the only way in the future we will be using notebooks mostly. So yeah, now we'll discuss what is the labs experiments. We have 15 experiments. In the last class, we explained experiment 1 and then experiment 3. So right now we will discuss uh, this experiment 6 first, and then experiment 8, uh, experiment 10. Also, we have experiment 2 as well, because experiment 1 and experiment 2 are related. So we'll deal with it later, but we'll go with the easy ones first. So this is program 1, experiment 1. This is program 3, which is related to decision trees. And this is program 6. Write a program to implement categorical encoding and one-hot encoding. So let's discuss this first. Like, we'll go through the experiments one by one. Let me close this thing. Okay, first,
you're in your third year, right? So I think you already know these kind of concepts. Otherwise, also it's fine. We'll go through this anyway. Let me zoom it a little. So this is, yeah, the program in name is write a program to implement categorical encoding and one-hot encoding. So the in your data you can have both numerical features and categorical features, right? For example, color is a categorical feature. In color you will have red, green, blue and all that, so which is only the names. Basically it's not number. For example, if you have uh, another feature which is age can only be a number. For example, age is like some 15, 20, 25, 30. So if your feature has these kind of strings, if your features have this kind of strings, we call them as categorical variables. If your features have numbers, we call them numerical variables or numerical features. So in machine learning, whenever we are writing a code, all the algorithms can only accept numbers. It can't deal with the strings. For example, any algorithm, for example, machine learning related linear regression or classification, SVMs, all these, even neural networks, they all take your input as numbers only. So most of them, like not all of them, but most of them, they take the input as numbers. They can't take your categories like red color, green color, blue color. They can't take that as the input. So what we do is we convert our categorical variables into numerical variables. That is, you transform your these strings to these numbers. This is 2102 or 100011. So like this, you convert your categorical variables into numerical variables. So only while doing, like by doing that, you can run most of the machine learning algorithms. So categorical encoding and one-hot encoding techniques are used in machine learning to handle categorical variables, which are variables that can take on a limited fixed number of values. So let's discuss what is categorical encoding. Categorical encoding is the process of converting categorical variables into numerical format. This is necessary because many machine learning algorithms work with numerical data, as they may not be able to directly handle categorical data. There are various methods for categorical encoding, and one common approach is to assign a unique numerical code to each category. For example, if you consider this color categorical variable, the categories will be, the heading will be called as variable or features, and the categories are the values under this. A categorical variable is color, and the categories under that variable is red, green, blue. Categorical encoding might assign numerical codes like red is 0, green is 1, blue is 2. This transformation allows algorithms to understand and work with the categorical information. So this will convert. So it will assign a number to each and every category. Red will be assigned to 0, green will be assigned to 1, blue will be assigned to 2. Like this, uh, like uh, like this, we can have your numbers now. So your categories are converted from strings to numbers. That is categorical encoding. But the problem is, uh, uh, for example, these three are colors only, right? So there is no relationship between them. So blue and green, they are different. Red and green, they are different. Red and blue, they are different. So all of them are different.
there is no relation. That is, green is close to blue, red is close to blue, or you know, green is more close to blue compared to red. These kind of relations we don't have. So the problem here, if you see, is that difference between red and green is 1. That is 1 minus 0, 1. Green and blue difference is 1. 1 and 2. Let me write this. Red equal to 0. Green equal to 1. Blue equal to 2, let's say. Let's convert this to 1 and 2 and 3 only. What is the problem? Okay, now red minus blue is red minus or green distance. Let's call it distance. Distance between red and green. What is that? That is 1, because 2 minus 1 equal to 1. Red and sorry, blue and green. 3 minus 2, 1. But if you observe, red and blue, three minus 1, 2. So the problem with this is, if you understand, difference or distance between these two pairs is given as 1, but these two pairs is given as 2. That is, you are saying the distance between red and blue is 2. But compared to these pairs, you are saying these two are more distant. That means, even though, like, ideally it should be 1 only, or ideally it should be 1 or equal to other pair's distance. Because all the colors are same, and you are saying distance between these two colors are 1, distance between these two colors are 1, but distance between these two colors are 2. That means, by giving this kind of encoding, you are creating some false data or false relations. See, you are creating the false relations between the uh, colors. So that's the problem with this categorical encoding. That is, we call this as ordinal relationship. There is no order here between the colors. There is no order, right? But you are creating an order. For example, this works in case of categories where there is ordinal relationship, and does not work where there is no relationship. Another example is your clothing sizes, maybe small, medium,
large, some Excel, let's say. And then you give values as 1, comma 2, comma 3, comma 4. Here it works because there is already a ordinal relationship. That is, you already know that, okay, small is smaller than medium, medium is smaller than large, large is smaller than Excel. So then this is fine. This kind of encoding is fine because there is a relationship, ordinal relationship between these categories. But in red, green, blue, these are not related ordinally. So you can't use this kind of categorical encoding. Okay. So that's why we move to one hot encoding. So in one hot encoding is a specific type of categorical encoding where each category is converted into a binary vector. You will be using 0, 1 vectors here, not 1, 2, 3. In this binary representation, each category is represented as a vector with all zeros, except for the index corresponding to the category, which is marked as a 1. Continuing with the color example, one hot encoding would represent the categories as follows. So here red is 0, green is 1, blue is 2, right? So red index is 0. So if basically you'll create a categorical vector, or sorry, a binary vector of length equal to number of the categories in the, for that variable. So here color is the variable. So in that there are 3 colors. So we will create 1, 2, 3. So length is 3, a vector. And in that for each, because the red is the first one, index 0, we'll keep this as 1. Next green, second element, third blue element, sorry, blue third element. So we'll keep those as 1 and rest of them as zeros. So in this way, we'll create vectors. If you understand now, basically the main motive is the distance between any two variables should be same. Just a minute, I'll come back like within 1 minute. So
That's the difference. In categorical encoding, if you have any ordinal relationship, we'll use categorical encoding. Otherwise, if you want to keep, all the variables or the categories at the same distance, that is, you say there is no relationship between these two or any two, for example, then you will use one-hot encoding. So yeah, this is one-hot encoding and this is categorical encoding. Now let's write, some code for this. Here there is an example of gender. I think it is already, very well understood, I guess. So yeah. Now let's write or understand the code for this. We have, this code for both. Here we are creating a sample data frame. Data is equal to category A, B, A, C, B, and color red, blue, green, red, blue, value 10 to 30. So this is the original data frame. We will convert these to, like there are two variables. Category is a variable, color is a variable. These two have categorical features, that is strings. Value is fine. Value is already a numerical feature. You don't need to do anything. So we'll work on these two, category and color. So yeah, we are just saying these two are categorical variables. First, we pass the data frame and the two columns in the which are categorical variables to this function, categorical underscore encode. We wrote a code for this function. So categorical underscore encode. This takes data frame and a list of strings at the columns to encode. Basically, encoding means you convert one form to another, and decoding means you convert back. So it returns data frame with original columns replaced with the encoding columns. So let's, you have a data frame and you're copying it. For each column in columns, you have in this, both the color and category are there. So you run a loop on this, find the unique values, and for each unique value, create this one. Create for each, let's print this then. Here you will run loop over category and color. In the category, you will find unique values. Those unique categories will be here, and we'll create a dictionary, enumerate through the unique categories to create a mapping. So unique categories are there, will enumerate. That is, the code will be number, category will be your ABC. This ABC. So for each, you are assigning a number. So mapping will take, this will be like, let me print the mapping. Also, we are creating one column name, new column name. So this will be the data frame after categorical encoding. So category, color, value, these are already there. And you want to create two more
columns. For this category, one coded, this color coded. So A is mapped to 0, B is mapped to 1, A is mapped to 0 again, C is mapped to 2, B is mapped to 1. So like this, you create one dictionary. This mapping is nothing but a dictionary for you. This is a dictionary. In this dictionary, you create A equal to 1, B equal to 2, C equal to 3, something like this. So for that, you need, you use enumerate. And this underscore coded, this is nothing but encoded column name. Once you have this, you create a column in data frame df with this column name, and you create a map. That is, in this column, let's say if it is A, you pass your dictionary here. The map function will take a dictionary and the values for it. This will run a loop for itself. You can actually code it yourself, but here we used some, pre-built functions in your pandas. So what it will do is, this will take this entire column in the data frame, and for each and every element, this will map this mapping dictionary. So in this mapping dictionary, A will be 0. Then if it encounters A here, then it will return 0, and it will be, that 0 will be stored in the encoded column name. So like this, you will create one dictionary and then map it to your original column. Similarly, I think this is not necessary. Encoded values. TF underscore copy encoded column name is equal to encoded. Yeah, I think this is not necessary. And both are doing the same. So I just expanded it over there to make it more understandable. Same thing. So similarly, for a color as well, you will get one more, one more loop running. And for this color, you will get 0, blue, 1, something like this. That is categorical encoding. Let's move to one hot encoding. This is a function for one hot encoding. So here we'll create the copy of the data frame again, take the column, uh, you take the unique values in that column. Step 1, iterate through the unique values in the column. Then step 2, create a binary column for each unique value. So for the column name, we are creating column underscore value. For binary column values, we are creating as type int. We are converting that into a binary vector here. TF underscore copy column equal to value. This is a condition. If you want to, you can print it always. See, true, false, 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 true.
something like this, you are getting some this value, that is your binary. Basically, this is true and false. So that's why you convert that to 0 and 1. If you say as type int, then the true and false will be converted to this 0 and 1. See, earlier we got uh, true and falses, now we got 0 and 1s. Let me write a comment here. As type converts your true and false to 1 and 0 format. See, it's all about like understanding the logic. It's not about writing the code by, if you understand logic by yourself, you can replace this code with your own logic. That's not a problem. As long as you understand, the concept, and then you know how to execute it, then that should be fine. You can always replace and write your own code in this place. So here it is little complex because we are using a lot of inbuilt functions. That's it. But then you can always, you yourself can convert this false and true to, 0 and 1 using some Boolean operations in NumPy array and all. So this is categorical encoding and one-hot encoding. Uh, that is pre-processing step basically. So this whatever we learned, that is actually a pre-processing step. Now let's understand KNN. I'll explain KNN and then naive bias. These two will finish by 1. If it is possible, we'll go to the second program. Otherwise, we'll stop there. But by 1 or 1:15, let's say max, we'll close the session. So KNN is K nearest neighbor. So this is a classification algorithm. So in this, the actual code is to write KNN algorithm for iris dataset and print both correct and wrong predictions. So KNN has 3 basic steps. One is calculate the distance, find the K nearest neighbors, and vote for the classes. I think this is the easiest algorithm or the classification algorithm that we have in our machine learning, because the intuition is very simple. So let's say we'll take some real-time example, like real example to make it understandable. By the way, how many of you know, can someone, all those guys who are already are familiar with the KNN, can you say yes? And if you don't know, say no in your chat. Based on that, we'll see like how much depth we have to go. In the chat, can someone say, like, all those who knows KNN, say yes, and then who doesn't know, say no. I know, so I'm saying yes. If you don't know, it's fine. Like, say no, it's fine. Okay.
So let me continue with the KNN first. In KNN, basically, uh, the major thing is the fundamental idea is those points coming from the same area, they will have the same kind of properties. Okay, this one, let's say this is a uh, data, this is the data that you have, then you have these points, right? So all those red points, they're close to each other. All these green points, they're close to each other. That means the points which are close to each other, they'll have the similar properties. If let's say, for example, mm, uh, yeah, let's say you took a person and you they'll be they can be coming from any state, right? Like say we have 20 states, so for each state we have different languages. So you randomly pick a guy and where this guy is coming from. For example, if he is coming from Telangana or Andhra Pradesh, then you say, okay, all those people who are in Telangana and Andhra Pradesh, what are they speaking? They speak Telugu. So this guy must be speaking Telugu. So at least he knows Telugu and he eats rice, something like that. So let's say you pick another guy. He is close to some Maharashtra related people. Then you might say that, okay, he might know Hindi or he might know Marathi, and maybe his food habits are different. Uh, so they must be eating mostly, roti or something. So that's the basic idea. Like whatever you apply in your real world, that's what we converted that into an algorithm here. That is, those who are coming from the same neighborhood. Let me write this again. Basic idea is those who are coming from the same neighborhood will have common properties these are features. That's the basic idea. So if these people are coming from the same neighborhood, they'll have the common properties. Otherwise, uh, they'll be different. So in KNN, what we'll do is for any new test point, we'll find all the neighbors in the vector space, and whichever class is the major class in its neighborhood, we will assign that class to the test point. So that's the basic idea. So you take a new point, find all its neighbors in the vector space, and whichever class is the major class in that you know uh, neighborhood, will assign that new point to that class. Basically, classification means what? Finding the class of a new test point, right?
That's what we will be doing here. So this is the thing. We'll just go through the theory. Training phase. In the training phase, the model memorizes the entire training data set. For each data point in the training set, it keeps track of its features and corresponding class labels. That is, you keep your training data in your RAM. That's it. So you map your training samples to its class. Given a new unseen data or test point, the algorithm identifies the k nearest neighbors of that point from the training set. The term nearest is determined the distance metric, commonly Euclidean distance, but other metrics like Manhattan distance can also be used. The nearest neighbors are the data points with the smallest distance to the test point. So you take a point, new test point from the training set, find the closest, k closest points in the test set. That is what your finding neighborhood is. For classification tasks, the algorithm predicts the class label of the test point based on the majority class among the k nearest neighbors. For regression tasks, also you can use KNN for regression as well, not just the classification. For regression task, the algorithm predicts the target value of the test point by averaging the target values of the k nearest neighbors. So in classification, because in classification, what do? We predict the category. So we'll take k nearest neighbors. Let's say there are 5 nearest neighbors. In the 5 nearest neighbors, we'll get 5 classes. So in the 5 classes, which is the major class? Let's say red, green, blue, red. This is the classes you got. So red has 3 votes, green has 2 votes, blue has 1 vote. So we'll say red is your category. In your regression task, you have 5 values. You take the average of it and then assign it to KNN or assign it to the new data point. So that's what classification regression for both KNN is. Here the parameters are k. That is, parameter is nothing but what? A value that you have to fix already. That is, you're saying that you will find neighborhood. Neighborhood means what? It can be 2 points closest to it, 3 points closest to it, 5 points closest to it. So you have to fix k. So that is a parameter. That is number of neighbors. The parameter k is a positive integer that defines the number of neighbors to consider when making a prediction. A small value of k, example 1, may lead to noise in the predictions, while large value of k may result in oversmoothing and missing local patterns. So you should choose a k that is moderate. It can't be very high, it can't be very less. So choose k which is not too small and not too big. So that is one parameter. Other parameter is distance metric. You can find distance between any 2 points as Euclidean distance, cosine distance, Manhattan distance. There are so many types of distances measures available. You can use anything, but the way like it depends. It's all about your data. You can choose anything. Other characters of characteristics of this KNN is non-parametric. KNN is non-parametric algorithm, meaning it does not make any assumption about underlying data distribution. It memorizes the training data and uses directly during the prediction phase. Actually, this is little advanced, like because we haven't covered this parametric and non-parametric thing. So let's remove this for now. This is instance-based. KNN is instance-based learning algorithm because it makes predictions based on instances data points in the training set. So
Yeah, it only solely like if you see SVM, it will create it will draw a line. But this here, there is no line drawing and everything. So those two are little advanced. For now, let's remove those. Pros and cons. So it's a simple, easy to understand. There is no training phase basically. It memorizes the training data and generalizes when making the prediction. It can be used for classification and regression tasks. But the problem is computationally expensive, especially with the large data sets, sensitive to irrelevant and redundant features. Performance may be affected by the choice of k and distance metric. Why here? Because for each training point, sorry, for each test point, you have to find the distance between test point and all the training samples or test training points. That is, you're trying to find a neighborhood, right? So you can't directly say these are the closest. You have to, whatever there is in the train data, the whole data, you have to keep, a for loop and then find the distance between this test point and all the training points, and then choose the minimum, like minimum 5, points, and then choose one class. That means you have to find the distance between your training point and the testing points uh, multiple times. That is why it is mostly it's mostly computationally expensive. So I think these are all the points which we already discussed actually. Feature space, outliers, robustness, and all that. So in summary, this is it. See, this is the data. This question mark is your new test point, new example to classify. And this question mark, from this point to all the points, you will find the distance. And say, let's say your k is 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. K equal to 3. Okay, you find the distance between all the points and the k equal to 3, and you choose these two green points and these red points, which are the closest points. So in that circle, you'll see you have some 3 points, and from the 3 points, you'll take green points as your majority class, because in that 3, only red occurred once, but the green occurred twice. So that's why we say your majority class is green class. So you classify this question mark as green. That's the basic idea. So now let's go to the code once. You have IRIS dataset. IRIS dataset is actually a plant dataset. The flower dataset, you can say. In the dataset, we have 150 points, and each point coming from 3 classes. That is, 50 are from versicolor, and 50 are from setosa, 50 are from virginica. So these 3 are the classes: versicolor, setosa, virginica. For these 3 classes,
you have 150 points, 50 from each. Number of attributes are 4 numeric and predictive attributes and the class. So this is your data. This is how it looks. So we have 4 features: sepal length, sepal width, petal length, petal width, and your class label, which is actually this. So for these, based on these 4, you will identify your class. Uh, yeah, this basically, like, it's not really that important to understand the data, because here it is very domain related. If not this, you will get another data set. Understanding the code is important. So but here anyway, we have the figure here. These are the petals, these are the sepals. For both petal and sepal, you will find width and length. So sepal length, sepal width, petal length, petal width. These are your uh, data points. Based on that, you have to identify new. Let's say I will give you a new flower. Uh, Based on these 4 parameters, you have to identify the class. That's the problem statement. Using scikit-learn, so you can do this in 2 ways. One is using scikit-learn library, another is directly writing your own code without using scikit-learn. So I prefer this without using scikit-learn, because if you understand this code, you understand the algorithm. Once you understand the algorithm, you can write your own code. In general, if you are you're doing a very big project, then use scikit-learn. Otherwise, it's always better to write your own code. So this is the importing thing. So here we have numpy and pandas as imports. We will use numpys and pandas here, and we wrote a function for Euclidean distance to find distance between any 2 points, point 1 and point 2, and this is the square root of point 1 and point 2. This is the formula basically for the Euclidean distance, and this is the function for knn. First, we'll discuss this knn later. First, let's load the data. Otherwise, let me split here. So let's run this thing first. Also, let me explain how we will give the path. Let's say you are reading a data frame, right? You want to give the path of the CSV file here. And you connected your Google Drive using the first cell. If you remember, the very first cell we executed, that will connect your Google Drive. Then here, usually it will be like this. I'll go to Drive, and then my Drive. I kept this file in Kite Labs on third year ML. In the third year, here, iris dataset.csv. This is the file. How do I get the path of it? Right click and copy path. Control V. That is right click and copy path. So now you have the path to that file. Now, yeah, let's print the data set. So this is the data set. We have 150 rows and 5 columns, out of which 4 are already the data points or the data, and
variety is your column. So you read the data now. After reading the data, you have to separate X and Y values. Assign n-1 columns to X and last column to Y. Let's run this. X is this, your file, and comma, Y is this. So your X is your this data, this 4 parameters. You have it here, and the array Y is your target. That is also available here. You separated the data. This is the features. This is the class. And now you take randomly, basically it's all within one file, right? You have to split the training data set into training and testing sets. So how will you do it? So you take some randomly, let's say 150. You take indices. Oh, we didn't run this. Oh. See, you have 150, and out of 150, you randomly arranged that 150 points, and you take 70% of it for training and 30% of it for testing. So if you multiply this with 0.7, you will get the split. So SPLIT. This 105. Where is 105? So this will be used for training, and the rest of it you will use it for testing. So based on that, you will split the data through training data, test data, training samples classes, testing set samples. And you will see length of the training set, length of the testing set, 105 and 45. So out of 150, 105 are uh, records are used for training, 45 are used for testing. Means out of 150 samples, you use 105 for the training and 45 for the testing. So that's what this is.
we set k value to be 3. It can be any positive value greater than 0. That is in your training data how much you have. So 1 to 105 is 1 to 105. You can choose that, but better keep it not too low and then not too high. So choose between 3 to like some 8 or something. So yeah, that's the usual rule. It shouldn't be very low, it shouldn't be very high. So you choose 3. You can always vary it. You can choose 5 also. Predictions, you call your KNN predictions here. Train, test, both the things you will pass, and value will be passed, and this will be your predictions. Now let's discuss the actual code. This is the KNN prediction. So you're taking the test set, train set, both variables and class. In the test set, you are taking only the variables. For each test point, I'm writing the code here. For each test point, calculate the distance between the test point and all the training samples. Euclidean distance between the test point and train point for each train point in X train. And then you take the distance. From the distances, you choose the k nearest, or the distance should be small. K nearest neighbors, that is lowest distance, lowest distant points are the nearest. Nearest distance points. You'll take those indices and you find the class labels of those k nearest neighbors and keep it in your k nearest neighbors labels. And finally, you take the majority, that is, you pass the your k nearest neighbors and what is the count of those, and take the maximum, and that will be your predicted label. The predictions dot append predicted label. So you take the maximum out of the your neighbors and take pass it as your prediction, and then you're creating this predictions array and returning the predictions. So you will receive predictions here, and for each prediction and each actual label, we'll see whether something is wrong or right. Correctness equal to correct if the prediction is equal to actual label. అంతే కదా. సో మీకు వచ్చిన యాక్చువల్ లేబుల్ అండ్ ప్రిడిక్షన్ సేమ్ అనుకోండి, అది కరెక్ట్ అంటాం. ఎల్స్ we say that it is wrong. So for this test sample, this is the predicted label, this is the actual label, this is your result, and we will print that. And finally, we'll see what is the accuracy, how many are matched, and then we'll take the mean of it.
This will be your result. For test sample 1, your predicted label is Setosa, your actual label is Setosa. So that's why the result is correct. Like this, we'll print everything. For example, here in test sample 42, your predicted label is versicolor, actual label is virginica. Result ఏంటి రాంగ్ బికాస్ దీస్ టూ ఆర్ నాట్ మ్యాచింగ్. సో ఇలాగా మన యాక్యురసీ కనుక్కుంటే అవుట్ ఆఫ్ 100 97 టైమ్స్ మనకు కరెక్ట్ వచ్చినాయి, రెస్ట్ ఆఫ్ ద 3 టైమ్స్ రాంగ్ వచ్చినాయి అని చెప్పేసి అర్థం. సో ఇది కేఎన్ఎన్. కేఎన్ఎన్ ఏంటి బేసిక్గా మీకు ఒక నైబర్హుడ్ తీసుకొని ఆ నైబర్హుడ్లో ఉన్న పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ పాయింట్స్ ప్రాపర్టీస్ అంటే క్లాస్ లేబుల్ ఏంటో కనుక్కొని ఏదైతే మేజర్గా ఎక్కువగా వస్తుందో క్లాస్ లేబుల్, ఆ క్లాస్ లేబుల్ని అసైన్ చేస్తాం అనమాట నీకు మనకి కొత్తగా వచ్చిన టెస్ట్ పాయింట్కి. ఇంకా 20 minutes ఉంది. 20 minutesలో ఈజీగా మనం ఈ నేమ్ బయాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నేమ్ బయాస్ ఏంటి అనేది. మీకు విజువలే కదా ఇది. ఓకే, ఫస్ట్ అసలు నేమ్ బయాస్ ఎలా యూజ్ చేస్తారనే చూద్దాం. ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్టెన్స్లు అవి ఇవి యూజ్ చేసాం కదా. ఫస్ట్ టైం ప్రాబబిలిటీ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ప్రాబబిలిటీ ఫర్ క్లాసిఫికేషన్. ఇందులో ఫస్ట్ బేస్ రూల్ నేమ్ బయాస్ చూస్తాం, తర్వాత టెస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ యూజింగ్ నేమ్ బయాస్ చూస్తాం, అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు, మన కోడ్కి ఏం కావాలో అంతవరకు బేసిక్ ఐడియా అయితే ఇస్తా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రాస్ హాపర్స్ ఉందనుకోండి, ఇవేవో ఇన్సెక్ట్స్. ఈ ఇన్సెక్ట్స్ మనకి అబ్డమెన్ లెంత్, అబ్డమెన్ యాంటెన్నా లెంత్ అబ్డమెన్ లెంత్ బట్టి ఇలా పాయింట్స్ పెట్టాం, ఇలా డాట్స్ పెట్టాం, స్క్వేర్స్ పెట్టాం. వాటిల్ని ఇలాగా ఒక నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి. ఈ బ్లూ పాయింట్స్ అన్నిటికీ ఒక నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఈ రెడ్ పాయింట్స్ అన్నిటికీ ఒక నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కరువు గీస్తే ఇలా వస్తాయి మనకి. ఇలా రెడ్దేమో కేటీడెట్స్, బ్లూదేమో గ్రాస్ హాపర్స్, వాటికి సంబంధించిన నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇలా ఉన్నాయి. సమ్మరైజింగ్ ద హిస్టోగ్రామ్స్ యాజ్ టూ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఫర్ దీస్ ఈజ్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్. ఇలా మనకి ఒక కర్వ్లు, 2 కర్వ్లు వచ్చినాయి. సో మనకి ఒక కొత్త ఇన్సెక్ట్ వస్తే ఆ కొత్త ఇన్సెక్ట్ గ్రాస్ హాపర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎంత, క్యాటిడిడ్స్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎంత అనేది కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు అది ఎలా కనుక్కుంటామంటే, ఇక్కడ మనకి ఇది ఒక గ్రాఫ్ వచ్చేసింది కదా. ఒక లెట్స్ సే యాంటెన్నా లెంత్ 3 అన్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ ఉంది 3, ఇక్కడ 3 ఉంటే రెడ్ వాల్యూ కింద ఉంది, బ్లూ వాల్యూ పైన ఉంది. సో అది బ్లూకి సంబంధించిన అది అయ్యి ఉండొచ్చు అనేది ప్రాబిలిటీ. అంటే ఇక్కడ ఇంత ప్రాబిలిటీ, రెడ్ ఒక 2 యూనిట్స్ అనుకోండి, బ్లూ 8 యూనిట్స్ అనుకుంటే 80% ఛాన్స్ ఈజ్ దేర్ దట్ దిస్ న్యూ ఇన్సెక్ట్ ఈజ్ బ్లూ కలర్ థింగ్. బ్లూ కలర్ థింగ్ ఏంటి, గ్రాస్ హాపర్. Yeah, out of 10 units, 2 units are red and 8 units are this blue. So we say it's most likely blue thing. Let's say మీకు ఇంకొకటి వద్ద వచ్చింది, అప్పుడు ఇక్కడ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఇది కనుక్కున్నారు, ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 9 ఉంది. సో రెడ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది క్యాటిడిడ్స్ అని చెప్పే ప్రాబిలిటీ ఎక్కువ. ఇలా అన్నమాట. సో బేసిక్గా ఏంటి అంటే, ఒక నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పెట్టేసి ఆ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఏది ఎక్కువ ప్రాబిలిటీ వస్తుంది అనేదే చెప్తాం నేమ్ బయాస్కి. ఇది ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ ఇచ్చిన ఏమంటారు
ఎగ్జాంపుల్ ఇదే అనమాట, మీ అసైన్మెంట్లో వచ్చిన డాక్యుమెంట్స్ ఇవే. క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఒక సెట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తాను, ఆ డాక్యుమెంట్స్కి క్లాస్ ఇస్తా, అది పాజిటివ్ సెంటిమెంట్ డేటా సెట్ అనమాట. బేసిక్గా అది సెంటిమెంట్ ఎలా ఉంది, పాజిటివ్ క్లాసా నెగిటివ్ క్లాసా అని చెప్పాలి. సో ఐ లవ్ ద మూవీ అన్నారు, అది పాజిటివ్ క్లాస్. ఐ హేటెడ్ ద మూవీ, నెగిటివ్ క్లాస్. ఏ గ్రేట్ మూవీ, గ్రేట్, గుడ్ మూవీ, పాజిటివ్. పూర్ యాక్టింగ్, నెగిటివ్. గ్రేట్ యాక్టింగ్ అండ్ గుడ్ మూవీ, ప్లస్ పాజిటివ్. సో ఇలా డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చి ఆ డాక్యుమెంట్స్కి క్లాస్ ఇస్తే మనకి ఒక కొత్త డాక్యుమెంట్ వస్తే ఆ కొత్త డాక్యుమెంట్ని ఎలా క్లాసిఫై చేయాలి అనేదే ఈ నేవ్ బయాస్ అనమాట. ఇలా ఇది మనం మల్టిపుల్ వేస్లో చేయొచ్చు, కానీ నేవ్ బయాస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వే. అండ్ నేవ్ బయాస్ జనరల్గా టెక్స్ట్కి బాగా పనిచేస్తుంది, మంచి యాక్యురసీలు వస్తూ ఉంటాయి నేవ్ బయాస్కి. సో ఫస్ట్ అయితే అసలు కోడ్ చూద్దాం ఏం చేయాలి అనేది. ఇది మనం ఎస్కేఎల్ఎన్ యూజ్ చేసాం. బై ద ఇందాక కేఎన్ఎన్ కూడా ఎస్కేఎల్ఎన్ యూజ్ చేయాలని చెప్పా కదా, అది ఇక్కడ ఉంటుంది. అది సారీ చెప్పడం మర్చిపోయింది. కే నియరెస్ట్ నైబర్స్ క్లాస్ ఒకటి ఉంటుంది మనకి. మీరు యూజ్ ఏదైనా చేయొచ్చు. ఇంతకుముందు ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ చేసాం కదా, అన్ని ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఎస్కేఎల్ఎన్ యూజ్ చేసే చేయడం అనమాట. ఇలా ఐరిస్ డేటా సెట్ని ఫస్ట్ లోడ్ చేసుకుంటారు, దాని తర్వాత డేటా సెట్ని స్ప్లిట్ చేసుకుంటారు. దానికి ఫంక్షన్ ఉంది, ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ అని చెప్పేసి. క్రియేట్ ఏ కేఎన్ఎన్ నియరెస్ట్ నైబర్స్ 5 అని పెట్టుకొని ఒక డేటాని ఫిట్ చేసుకుంటే, అంటే ఇక్కడ క్లాస్ వైర్ని ఇనిషియలైజ్ చేస్తాను అనమాట. ఇక్కడ K5 తీసుకున్నారు, మీరు 3 తీసుకోవచ్చు, ఇంకో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఆ నైబర్స్ని అసైన్ చేసుకొని ఫిట్ అనే ఫంక్షన్ వాడితే అది వచ్చేస్తుంది, మనకి క్లాస్ వైర్ క్రియేట్ అవుతుంది. వచ్చిన క్లాస్ వైర్ని ప్రిడిక్ట్, ఒక కొత్త పాయింట్ ఇచ్చి ఆ పాయింట్కి ప్రెడిక్షన్ ఏంటి అని కనుక్కోవడమే ఇదనమాట. కేఎన్ఎన్ డాట్ ప్రిడిక్ట్ అంటే ఇలా క్రియేట్ చేస్తుంది. కరెక్ట్ ప్రెడిక్షన్స్ ఎన్ని, రాంగ్ ప్రెడిక్షన్స్ ఎన్ని అసైన్ చేసుకోవడం. సో ఇది సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. అంటే ఇంతకు మీరు ముందు కోడ్ రాశారు కదా, ఇది ఏంటంటే మీరు కోడ్ సపరేట్గా ఏం రాయకుండా సైకిట్ లెర్న్ నుంచి డైరెక్ట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అక్కడ ఇక్కడ ఇది ఇట్స్ యువర్ చాయిస్ అనమాట. ఎగ్జామ్లో మీరు ఏం యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు అనేది. సో లెట్స్ మూవ్ టు నేవ్ బయాస్ సెకండ్. నేవ్ బయాస్కి కోడ్ రాయొచ్చు విడిగా, కాకపోతే అది చాలా కష్టమవుతుంది. అలాంటప్పుడు మనం ఇది మల్టీ సైకిట్ లైన్ యూజ్ చేసుకోవడం బెటర్. సైకిట్ లైన్ ఏంటి అంటే మీకు ఒక లైబ్రరీ, ఒక మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్ అన్నిటిని ప్రొవైడ్ చేసే ఒక లైబ్రరీ. ఆ లైబ్రరీలో మీరు ఈజీగా కాల్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ. ఫస్ట్ ఏంటి, సెంటిమెంట్ డేటా సెట్ ఇది రీడ్ చేసుకుంటున్నారు అనుకున్నాం. డేటా సెట్ని రీడ్ చేసుకున్నారు, ఫస్ట్ ఇవన్నీ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు, తర్వాత డేటా సెట్ని రీడ్ చేసుకున్నారు. ఆ డేటా సెట్ ఇదనమాట. ఇలా మనకి ఎన్ని 18 ఉన్నాయి, 18 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఐ లవ్ దిస్ శాండ్విచ్, హీ హీఈస్ మై స్వాన్ ఎనిమీ అంటే నెగిటివ్ అన్నట్టు, మై బాస్ ఈజ్ హార్బుల్ అంటే నెగిటివ్. ఇలాగా ఇవన్నీ డేటా సెట్లు. ఇప్పుడు మీకు ఇదంతా టెక్స్ట్ కదా, ఈ టెక్స్ట్ని నెంబర్స్గా మార్చేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, టెక్స్ట్ని లేకపోతే స్ట్రింగ్స్ని డైరెక్ట్గా ఎప్పుడు యూజ్ చేయలేం, వాటిని ఖచ్చితంగా నెంబర్స్ లాగా మార్చాలి. సో దానికి ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ చూద్దాం. ఇక్కడ మైనస్ చేసి
ఇది ఇక్కడ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉంది కదా, ఆ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ని 1 0 కింద మార్చాం. ఇక్కడ పాజిటివ్ అంటే 1, నెగిటివ్ అంటే 0. ఇలాగ మ్యాప్ చేయమని చెప్పాం. లేబుల్ నంబర్ అని చెప్పేసి లేబుల్ నెంబర్గా మార్చడం. యువర్ వై, న్యూ వై ఈస్ యువర్ దిస్ థింగ్, మెసేజ్ డాట్ లేబుల్ నమ్ ప్రింట్ XYగా పెట్టాము. మనం రికార్డ్స్ అంటే పెట్టాం. ఇక్కడ పాజిటివ్ క్లాస్ అంటే 1 వచ్చింది, నెగిటివ్ క్లాస్ అంటే 0 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ చేయడం. ఇక్కడ చూద్దాం. మనకి 18 రికార్డ్స్లో 13 రికార్డ్స్ ఏమో ట్రైన్ డేటాగా మారినాయి, 5 రికార్డ్స్ ఏమో టెస్ట్ డేటాగా మారినాయి. ఇప్పుడు వీటిని కౌంట్ వెక్టరైజర్ అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో ఎన్నిసార్లు ఏ వర్డ్ వచ్చింది అనేది కౌంట్ చేయడం అనమాట. ఇక్కడ చూపిస్తా. ఇది అయిపోయింది కదా, ఇది అయిపోయింది. ఇదంతా ఇక్కడ డిఎఫ్ని ప్రింట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఏంటి, మీకు ఈ టెస్ట్ వచ్చినాయి కదా, ఈ టెస్ట్ డాక్యుమెంట్స్లో వచ్చి వొకాబులరీ ఫైండ్ చేస్తాం. అంటే దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తాం. కౌంట్ వెక్టరైజర్ అంటే ఏంటంటే ఇది కౌంట్ వెక్టరైజర్, దీనికి బ్యాగ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అంటాం అనమాట. ఇక్కడ మీకు ఇలా టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం. బేసిక్గా మీకు ఇందులో ఏ వర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు స్పేస్ ఉంది, ఇప్పుడు ఐ లవ్ ద మూవీ అని ఉంది అనుకోండి, ఈ స్పేస్ బట్టి స్ప్లిట్ చేస్తే మనకి ఐ లవ్డ్ ద మూవీ అని చెప్పేసి ఇలా వస్తాయి విడివిడిగా. వచ్చినప్పుడు వాటిల్ని వొకాబులరీ అంట అనమాట. ఒకసారి వొకాబులరీ వస్తే దాన్ని ఇలా ఒక టేబుల్లా క్రియేట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్లో ఐ ఒకసారి వచ్చింది, లౌడ్ ఒకసారి వచ్చింది, దా ఒకసారి వచ్చింది, మూవీ ఒకసారి వచ్చింది. ఇప్పుడు థర్డ్ డాక్యుమెంట్లో మూవీ 2 టైమ్స్ వచ్చింది. ఇక్కడ గ్రేట్ మూవీ, గుడ్ మూవీ కదా, మూవీ 2 టైమ్స్ వచ్చింది. సో ఇలాగా ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఉంది, కానీ అది ఇక్కడ నెంబర్స్గా మారింది చూడండి. సో మెషిన్ లెర్నింగ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దట్ ఓన్లీ. సో కన్వర్టింగ్ యువర్ టెస్ట్ డేటా into your train data, your categorical data into your number data. Once we have the numbers, we classify that as positive and negative. So దానికి ఇది వాడతాం, బ్యాగ్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఇదేంటి అంటే కన్వర్ట్స్ ఓకే ఓపెన్ చేస్తా. కౌంట్ వెక్టర్ అయిన బ్యాగ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ మీనింగ్ రాస్తా.
ఇక్కడ ఇక్కడ టెక్స్ట్ యాడ్ చేస్తాను. ఇది ఏంటి అంటే మీకు ఇక్కడ ఉన్న వొకాబులరీని నెంబర్స్గా మారుస్తుంది. ఒక్కసారి మీకు నెంబర్స్ వచ్చేస్తే ఇక్కడ మల్టీనామినల్ ఎన్బి ని ఫిట్ చేయడం, ఇది ఈజీ. ఫిట్ చేయడం, దెన్ ప్రిడిక్ట్ చేయడం. ఆ, మీకు ఇలాగ నెంబర్స్ వచ్చేసాయి. దాని మీద ఇంతకుముందు కేఎన్ఎన్ చూశారు కదా. ఏదైనా కానీ క్లాసిఫైర్ ఇక్కడ ట్రైన్ నేవ్ బయాస్ క్లాసిఫైర్ అండ్ ట్రైనింగ్ డేటా అని చెప్పేసి ఒక మల్టీనామినల్ ఎన్బి ఇది కాల్ చేస్తే ఏంటంటే నేవ్ బయాస్కి సంబంధించిన ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. దాన్ని ట్రైన్ డేటాకి ఫిట్ చేస్తాం, అంటే ట్రైనింగ్ అయిపోతుంది. ఒకసారి ట్రైనింగ్ అయిపోతే మనకి సిఎల్ఎఫ్ క్లాసిఫైర్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఆ క్లాసిఫైర్ని యూజ్ చేసి టెస్ట్ డేటాని ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి ఈ ట్రైనర్ ఆర్ సిఎల్ఎఫ్ డాట్ ప్రిడిక్ట్ అనే ఫంక్షన్ వాడతాం. మనకి ప్రిడిక్టెడ్ లేబుల్స్ వస్తాయి. వచ్చిన దానికి యాక్యురసీ ఆఫ్ ద క్లాసిఫైర్ అనేది ఇలా కడతారనమాట. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎస్కేఎల్ఎన్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో ఇదన్నమాట కన్ఫ్యూషన్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే. ఇది ట్రూ లేబుల్, ఇది ప్రిడిక్టెడ్ లేబుల్, ఇది ట్రూ లేబుల్ ప్రిడిక్టెడ్ లేబుల్కి ఎన్నిసార్లు వచ్చింది, ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. మామూలుగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది. ఒక మూవీ రివ్యూ డేటా సెట్ తీసుకోండి. ఇది దాని తర్వాత దాన్ని ఇలాగా కన్వర్ట్ చేశారు, ఇది నెంబర్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేశారు. దాని తర్వాత నేమ్ బేస్ ఎలా చేస్తాము అంటే పి ఆఫ్ సి బై ఎక్స్, అంటే ఒక పాయింట్ ఇచ్చి దాని క్లాస్ ఏంటి కనుక్కోవాలి అంటే విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి బేస్ ఫామ్లో ఉంటుంది కదా, ఇది బేస్ ఫామ్లో అనమాట. పి ఆఫ్ ఎక్స్ బై సి ఒక క్లాస్లో పాజిటివ్గా ఉన్నాయన్ని ఆ క్లాస్ ప్రాబిలిటీ ఎంత బై ఆ ట్రైనింగ్ పాయింట్ ప్రాబిలిటీ ఎంత, అది క్యాలిక్యులేట్ చేయడమే ఇదనమాట. సో పి ఆఫ్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ శాంపిల్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్, అది కనుక్కోవడం. పి ఆఫ్ నెగిటివ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో పాజిటివ్ క్లాస్కి నెగిటివ్ క్లాస్కి ప్రాబిలిటీస్ వచ్చాయి. లైక్లీహుడ్, మనం ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చాం కదా, ఆ సెంటెన్స్ పాజిటివ్ క్లాస్కి ఐడెంటిఫై ఇవ్వాలి అంటే ఆ సెంటెన్స్లో ఒక కొత్త సెంటెన్స్ ఇచ్చాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హేటెడ్ ద పూర్ యాక్టింగ్ అన్నాం. ఐ హేటెడ్ ద పూర్ యాక్టింగ్, వీటివన్నిటికీ ప్రాబబిలిటీ కనుక్కుంటాం. సో హేటెడ్ అనేది పాజిటివ్ క్లాస్ నుంచి వచ్చే ప్రాబిలిటీ ఎంత, దా అనేది పాజిటివ్ క్లాస్ నుంచి వచ్చే ప్రాబిలిటీ ఎంత, పూర్ అనేది పాజిటివ్ క్లాస్ నుంచి వచ్చే ప్రాబిలిటీ ఎంత, యాక్టింగ్ పాజిటివ్ క్లాస్ నుంచి వచ్చే ప్రాబిలిటీ ఎంత, ఇవన్నీ కనుక్కొని వాటి మల్టిప్లై చేస్తాం. సేమ్ అలానే సేమ్ సెంటెన్స్కి నెగిటివ్ ప్రాబిలిటీ, అంటే నెగిటివ్ క్లాస్ నుంచి వచ్చే ప్రాబిలిటీ. ఐ అనేది నెగిటివ్ క్లాస్ నుంచి వచ్చే ప్రాబిలిటీ ఎంత, హేటెడ్ అనేది నెగిటివ్ క్లాస్ నుంచి వచ్చే ప్రాబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే హేటెడ్ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది కదా, నెగిటివ్ రిలేటెడ్ అని చెప్పేసి. సేమ్ అలానే దా అనేది నెగిటివ్, పూర్ అనేది నెగిటివ్, యాక్టింగ్ అనేది నెగిటివ్ క్లాస్ నుంచి వచ్చే ప్రాబిలిటీ. ఇలా విడివిడిగా ప్రాబిలిటీస్ కనుక్కొని వాటిని మల్టిప్లై చేస్తాం. ఫైనల్గా ఈ పిఎఫ్ఎస్ వస్తుంది. ఇది మనం కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే రెండిట్లో పిఎఫ్ఎస్ కామన్. సో సేమ్ అవే కనుక్కుంటున్నాం ఇక్కడ. పిఎఫ్ ప్లస్ పిఎఫ్ వర్డ్ గివెన్ పాజిటివ్ క్లాస్, ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్కి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్కి ప్రాబిలిటీస్ కనుక్కొని ఫైనల్గా పాజిటివ్ క్లాస్ నుంచి రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఏంటో కనుక్కుంటాం. ఇది 6.03 ఇంటూ 10⁻⁻7 వచ్చింది. ఇది ఒక వాల్యూ. అదే సెంటెన్స్ పాజిటివ్ ఇక్కడ, సారీ ఇది నెగిటివ్ క్లాస్.
ఆ సెంటెన్స్ నేటివ్ క్లాస్ బిలాంగ్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఓకే 1.22 ఇంటూ 10⁻⁵. సో రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ ఉంది, ఇది 10⁻⁵ కాబట్టి ఆ న్యూ డాక్యుమెంట్ నెగిటివ్ క్లాస్కి సంబంధించింది అని చెప్పేసి చెప్తాం అనమాట. ఇదే మీకు నేవ్ బయాస్. ఏం లేదు, బేసిక్ ఓవరాల్ థియరీ ఏంటంటే ఒక కొత్త డాక్యుమెంట్, ఒక ట్రైనింగ్ సెట్ వస్తే ఆ ట్రైనింగ్ సెట్ నుంచి మనం ప్రాబిలిటీస్ కనుక్కుంటాం ఫస్ట్. ఏది, ఒక వర్డ్ పాజిటివ్ క్లాస్లో ఉండడానికి ఎంత ప్రాబిలిటీ ఉంది, లేకపోతే నెగిటివ్ క్లాస్లో ఉండడానికి ఎంత ప్రాబిలిటీ ఉంది. అంటే ప్రతి వర్డ్కి ప్రతి క్లాస్కి పేరు తీసుకొని ప్రాబిలిటీస్ కనుక్కుంటాం. సో మీకు వొకాబులరీలో ఉన్న వర్డ్స్ అన్నిటికీ పాజిటివ్ క్లాస్ నుంచి వచ్చే ప్రాబిలిటీ తెలుసు, నెగిటివ్ క్లాస్ నుంచి వచ్చే ప్రాబిలిటీ తెలుసు. ఇప్పుడు మీకు కొత్తగా ఏదన్నా వర్డ్ వచ్చింది, అదే కొత్తగా ఒక డాక్యుమెంట్ వస్తే సేమ్ దాన్ని కూడా వర్డ్స్ లాగా స్ప్లిట్ చేసుకొని ప్రతి వర్డ్కి పాజిటివ్ క్లాస్ నుంచి వచ్చే ప్రాబిలిటీ, నెగిటివ్ క్లాస్ నుంచి వచ్చే ప్రాబిలిటీ కనుక్కొని మల్టిప్లై చేసి ఓవరాల్గా డాక్యుమెంట్ పాజిటివ్ క్లాస్ నుంచి వచ్చే ప్రాబిలిటీ, నెగిటివ్ క్లాస్ నుంచి వచ్చే ప్రాబిలిటీ కనుక్కొని రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ ఉందో అదే చూజ్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ మీకు ఐ హేటెడ్ ద మూవీ, ఐ హేటెడ్ ద పూర్ యాక్టింగ్ అని ఉంది. అది నెగిటివ్ క్లాస్ నుంచి రావడానికి ఎక్కువ ప్రాబిలిటీ వచ్చింది అనమాట, విచ్ ఈస్ 1.22 ఇంటూ 10⁻⁵. పాజిటివ్ క్లాస్ నుంచి రావడానికి 6.03, కానీ ఇక్కడ 10 పవర్లో చూడండి, ఇక్కడ 7 ఉంది, ఇక్కడ 5 ఉంది కదా. సో 5 ఉన్నదే ఎక్కువ అవుతుంది, మైనస్ ఉంది కాబట్టి. -5 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ -7 కదా. సో అందువల్ల నెగిటివ్ క్లాస్ నుంచి వచ్చిన ప్రాబిలిటీ ఎక్కువ వచ్చింది. సో ద న్యూ డాక్యుమెంట్ ఎస్ బిలాంగ్స్ టు నెగిటివ్ క్లాస్ అని చెప్పేసి మనం క్లాసిఫై చేస్తాం. అదే నేవ్ బయాస్. అంటే ఇవన్నీ మీరు కేఎన్ఎన్ చూసిన, నేవ్ బయాస్ చూసినప్పటికి కూడా దీస్ ఆర్ జనరల్ కాన్సెప్ట్స్ విచ్ యూ అప్లై ఇన్ యువర్ రియల్ లైఫ్. యునో యువర్ రియల్ లైఫ్ లాజిక్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు సమ్ అల్గారిథం అంతే. దాని ఉన్న మనకి కంప్యూటర్ సైన్స్కి ఉన్న అడ్వాంటేజే అది. సో మీరు వేరే ఏదైనా బ్రాంచ్ తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెకానికల్ కావచ్చు, సివిల్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళు ఆల్రెడీ నేచర్లో ఉన్న వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి, అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు. సమ్ మెటీరియల్ అదే మెటీరియల్ స్ట్రెస్లు, స్ట్రెయిన్లు, ఎనర్జీలు, అది నేచర్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు. సో దట్స్ వై ఇట్స్ మోర్ కాంప్లెక్స్. బట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఏంటి, మనం హ్యూమన్సే క్రియేట్ చేసాం, కంప్యూటర్స్ని మనం హ్యూమన్స్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి మనం బయట నేచర్లో ఏవైతే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నామో అదే లాజిక్ తోటి కంప్యూటర్స్ని క్రియేట్ చేసాం. సో రిలేటివ్లీ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఈజ్ మోర్ లాజికల్ అన్నట్టు కంపేర్డ్ టు అదర్ బ్రాంచెస్. అదర్ బ్రాంచెస్ దే హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద నేచర్, బట్ హియర్ వీ అండర్స్టాండ్ ద కంప్యూటర్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ బై ద హ్యూమన్స్. సో మీకు మోస్ట్లీ కనపడే అల్గారిథమ్స్ అన్నీ కూడా మన రియల్ వరల్డ్లో చూసే అల్గారిథం, మన రియల్ వరల్డ్లో అప్లై చేసే థింకింగ్నే లాజిక్గా మార్చి వస్తాయి. సో ఇది నేవ్ బయాస్. సేమ్ దీన్నే మనం నార్మల్ క్లాసిఫికేషన్ కూడా వాడుకోవచ్చు. టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ క్లాసిఫికేషనే కాదు, నార్మల్ ఇంతకుముందు చేసాం కదా, ఫ్లవర్ క్లాసిఫికేషన్ చేసాం ఇలా. సో దానికి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతానికి అయితే మనం ఏమంటారు, మనకు దగ్గర ఉన్న కోడ్ మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం, అంటే మనకున్న ఎగ్జామ్ ఆర్ ల్యాబ్ మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం. థియరీ చెప్పుకునేటప్పుడు వెరీ డీటెయిల్డ్ థియరీ చెప్పుకోవచ్చు. సో దిస్ with this we'll end with neighbors. Till now we have discussed 5 experiments. సో నెక్స్ట్ సెక్షన్లో ఇంకొక 5, ఆ నెక్స్ట్ సెక్షన్లో ఇంకొక 5 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. టోటల్ 15 అయిపోతాయి. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఒక కొత్త సెమ్లో కొత్తగా, అంటే ఫ్రెష్గా ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ప్యూర్ కాన్సెప్ట్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ కోడ్కి వెళ్ళే లెవెల్లో విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ అండ్ డిస్కస్ ఇన్ మోర్ డెప్త్. హియర్ ఏంటంటే మనకి కోడ్ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ల్యాబ్కి, అండ్ దట్ టు విత్ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైంలో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. పర్వాలేదు, ప్రస్తుతానికి లైట్గా కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి. తర్వాత కోడ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉంది మోస్ట్లీ. అంటే ఈ కోడ్ ఇదంతా కూడా మీకు సర్క్యులేట్ చేయమని చెప్తాను. మీకు మీ హెచ్ఓడి గారికి, లేకపోతే మీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గారికి కానీ
అందరికీ ఇదంతా పాస్ చేస్తాను ఈ కోడ్, మీరు యూజ్ చేసుకోండి. ఈ ప్రతి దానికి నేను కామెంట్స్ యాడ్ చేశా. సో ప్రతి లైన్ ఏం చేస్తుంది అనేది మొత్తం అంతా కూడా కామెంట్లుగా యాడ్ చేశాను. సో సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. ఇంకా కావాల్సి వస్తే మీరు సేమ్ కోడ్ని చాట్ జీపీటీలో కానీ బయట కానీ ఎక్కడన్నా కాపీ పేస్ట్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడిగితే ఇంకా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో స్పెండ్ టైం, దట్స్ వాట్ బేసిక్ పాయింట్ ఇస్. మీకు కాన్సెప్ట్లు అర్థమైనాయి ఇప్పుడు. స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ద కోడ్, యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఫిగర్ అవుట్ విచ్ లైన్ ఈస్ డూయింగ్ వాట్ ఈజీలీ. సో 110 16 అయింది. 110కి క్లోజ్ చేస్తాను. ఇన్ కేసు ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి 110 లోపు. నెక్స్ట్ ఇంకో క్లాస్ ఉంది, సో 110 లోపు క్లోజ్ చేద్దాం. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చాట్లో పింగ్ చేయండి, లేకపోతే అన్మ్యూట్ చేసుకొని మీరు అడగవచ్చు. ఓకే, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉన్నారండి ఎవరైనా? Yes, sir. ఓకే అండి, కెన్ వి క్లోజ్ ది సెషన్ నా? Yes, శ్రీనివాస్ sir. సార్ ఉంటే ఓకే. Srinivas, sir, I think he left, sir. Sir, 2 o'clock means ఇంకో సెషన్ ఉన్నట్టుంది, sir. అవునండి, Yes, అవునండి. sir. Yes. Okay, okay, sir. ఓకేనండి, Thank you very much, sir. థ్యాంక్ యూ సార్, Thank you for థ్యాంక్ యూ. joining.